Hello students, welcome to Sparks Academy. So TNPSC 2015 AE question paper தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ ஓகே, ஸோ May 3 தான் லாஸ்ட் டேட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அப்ளை பண்ணாதவங்க அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. ஸோ ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ லாஸ்ட் டேட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க. ஸோ சீக்கிரமாக அப்ளை பண்ணுங்கள். ப்ரிப்ரேஷனை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருங்க. நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ லெட்ஸ் கோ கெட் இன் டு தி சப்ஜெக்ட். ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம 36th கொஸ்டின் வரைக்கும் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருந்தோம். தட் மீன்ஸ் த செகண்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் ஏரியா ட்ரையாங்கிள் about the base of having height hs, so bhq by 36 அதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், the width and depth of footing, the width and depth of footing are 2 and 1.5 meter respectively. The water table at the site at a depth 3 meter below 3 meter below. So then the water table correction factor for calculation of the bearing capacity of soil. இதுதான் வந்து கொஸ்டின். இதை தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, வாட்டர் டேபிள் வந்து பிலோ இதில் இருக்குது, கம்மியாக இருக்குது. ஸோ எப்போது வாட்டர் டேபிள் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் மட்டும் இப்போ கேட்டுக்கிறாங்க. ஸோ நமக்கு தெரியும், if the water table is present in the or present below the foundation அப்படின்னா it will affect the bearing capacity or it lowers the bearing capacity, it reduces the bearing capacity அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். ஓகே, that means the presence of water table at the depth less than the width of foundation from the foundation bottom, it reduces the bearing capacity of the soil. இது நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ அந்த bearing capacity of soil ரெடியூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து நம்ம bearing capacity ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். Q is equal to C and C plus gamma df nq into Rw1, that is reduction factor 1 and 0.5 d gamma n gamma Rw2, so reduction factor 2 அப்படின்றது தெரியும். So we know that C is the cohesion of soil, Nc, Nq, N gamma the Tersagi bearing capacity constant, and Df is the depth of foundation and B is the width of foundation, and Rw1, Rw2 are the reduction factors அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இந்த Rw1 and Rw2 இது ரெண்டுத்தையும் எப்போ யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து இங்கே கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இங்கே என்ன நம்ம கொஸ்டினில் வந்து the water table at a site is depth of 3 meter below the ground level அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ Rw1 எப்போ யூஸ் பண்ணணும், Rw2 எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னா, first of all நான் Rw2 சொல்லிடுறேன். when the water table is below the base of foundation, when the water table is below the foundation level, then we use Rw2. Okay, when we use then we use Rw2. When the water table further rise above the base of foundation, when above the base of foundation, water table rise above the foundation, then we use Rw1, reduction factor 1. ஸோ நான் இங்கே ரெண்டு ஃபார்முலாமே எழுதுகிறேன், நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. Rw1 அப்படின்றது என்ன, 1 minus 0.5 into A divided by df less than 1. ஸோ இது ஆக்சுவலாக இதுதான் 1. ஸோ வென் Rw1 getting less than 1 or less than or equal to 1 எப்போ அப்படின்னா, when A is equal to df. A அப்படின்றது nothing but the water table height from the base of the foundation. ஓகேங்களா, from the base of the foundation. ஓகேங்களா, அதுதான். ஸோ இதை ட்ரா பண்ண சொல்கிறோம். ஸோ this is our ground level, this is our ground level, this is our foundation, this is our footing, this is our footing, then this will be the depth of foundation, this will be the depth of foundation df. Okay, this will be the depth of foundation, this will be
or not this will be, actually this will be the depth of, here I do that, this will be the depth of foundation. This is the base, this one is the base. So A அப்படின்றது nothing but if the water table above the foundation level, then the distance above the base is called, this is water table. Then if it is the water table level, it means then the distance between the base of the foundation to the water table is A. That is A. Okay va? So எப்போ யூஸ் பண்ணலாம்னா water table above the foundation level இருந்துச்சு அப்படினா. Okay va? So this will be the breadth of foundation. This will be the breadth of foundation. If the water table is below the base level, if the water table is below the base level, for somewhere here, the water table will somewhere here means, then this will be the distance of B. Then this will be the distance of B. In this case, we are using RW2. The formula is 0.5 plus 0.5 to B by B. Okay, so this is the RW2 kind of formula. The RW2 will be 0 when, if not 0, when RW2 will be less than or equal to 1 when B is equal to 0. It's not small, not width of foundation, it is width of water table. Okay, so this is the water table reduction factor அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் நம்ம ரீட் பண்ணல நமக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம டயக்ராமாக வரைஞ்சோம் அப்படின்னா, ஸோ we can put a value here. ஓகேவா? So that is breadth is 2 meter here. Correct? Breadth is 2 meter and the depth of foundation is 1.5 meter and the water table from the ground level is 3 meter. From the ground level is 3 meter. Then from this distance will be okay, I will write here up to this level. So this distance will be 1.5. Correct? This distance will be 1.5 meter. So we can put this value. So appo enna depth of water table is below the base level of foundation. Then we can use the RW2. Then we can use the RW2 formula. So substitute the values in the RW2 formula. So 0.5 plus 0.5 into B value is 1.5 meter. 1.5 meter and breadth of the foundation is 2 meter. Then if we solve this 0.5 plus 0.5 into 0.3 something, it will come around if we solve this 0.375 will get. So add both of this, 0.875 meter is the reduction factor value. Okay va? So this is the, not in meter, 0.87 is the answer. So correct ah? Ipo clear ah ungalku? So answer வந்து என்ன போ? Option A is the correct answer. Option A is the correct answer. 0.875 meter. Clear ah? எல்லாருக்குமே clear ah இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So clear ah இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, so okay, so next question போகலாம். So I think Mageshwaran இப்போ உங்களுக்கு clear ah இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Correct? I think now you can see it clearly, right? இப்போ clear ah இருக்குதா? Everybody please let me know if the question paper or the screen is clear. Means please let me know. Okay, no problem, thank you. Yeah, sure. Okay. So 38th question. The load carrying capacity of a board pile. We have different types of pile, right? So and in sand
about dash times that of a driven pile அப்படின்னு கேட்டுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ எவ்வளோ டைம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டுறாங்க. ஸோ we know that bored pile அப்படின்றது என்னன்னு தெரியும் and driven pile அப்படின்றது தெரியும். ஸோ bored pile வந்து we will excavate the soil from the ground and we will pour the concrete into the that pile area. So it is a cast in situ pile. Bored pile is a cast in situ pile அப்படின்றது தெரியும். And driven piles are directly driven into the soil. So normally driven piles are precast pile, correct? And the basic concept is driven piles are displacing the soil because we are directly driven into the ground without excavating any soil, correct? When our soil is excavate pannama, we are directly driven into the ground. But cast bored piles are we are excavating the soil for the particular pile area and we will insert the piles. So this is the difference. So obviously it will so obviously வந்து நமக்கு என்னவா இருக்கும், bored pile விட driven pile வந்து strength அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா? கண்டிப்பாக load carrying capacity means அதான் strengthன்றதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா load carrying capacity அப்படின்றது தான். ஓகேவா? ஸோ அதர் தென் nothing. So it is 1/2 times to 2/3. Okay, that is 0.5 times to 0.67 times. இந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஆப்வியஸ்லி எதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்குது? ட்ரிவன் பைல்ஸ்க்கு தான் வந்து லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ கிளியர்? ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் ஓகே, ரைட், இட்ஸ் கிளியர், ரைட். ஓகே. Then the load carrying capacity of a pile depends upon or depends on அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க. ஸோ load carrying capacity of pile நம்ம pile foundation படிச்சிருக்கோம். இந்த load carrying capacity of a pile depends upon the characteristics of pile, then soil properties, depends upon the soil properties, then how we install the pile installation method. So அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் என்ன, bored pile and driven pile. bored pile and driven pile தான் வந்து pile installation மெத்தடுக்கு எக்ஸாம்பிள், கரெக்டா? ஸோ அதர் than that இங்கே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் படி they have given shaft resistance, point resistance, shaft and point resistance and pile capacity அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க, கரெக்டா? So first of all, what is shaft resistance? Means nothing but it denotes the frictional resistance. It denotes the frictional resistance of the pile. So normally pile have two types of resistance. So this is the pile means there will be frictional resistance against the sand, soil, and there will be point resistance from the bottom of the pile. There will be point resistance from the bottom of the pile. And shaft means nothing but the frictional resistance. Nothing but the frictional resistance. Okay, so from this questions and from this options, both shaft resistance and as well as the point resistance is the correct answer. Okay, ரெண்டுமே தான் வந்து ரெண்டுத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் என்ன இருக்குது, பைலோட லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்குது. ஓகே, ஸோ இட் கம்பைன்ட் ஆஃப் போத் ஷாஃப்ட் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் பாயிண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். A 30 meter diameter pile, the 30 centimeter diameter pile is depth 10 meter and into a homogeneous consolidated clay deposit. The safe load when the factor of safety is 2.5. The unit cohesion is 40 kilonewton per meter square and adhesion factor is 0.70. Yes. என்ன கேட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னா what is the safe load அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க. safe load கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? So we know that load bearing capacity தான் நம்ம ultimate pile load தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். So that is Q is equal to what?
QP is equal to QS plus QP அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ QS அப்படின்றது shaft resistance, that is frictional resistance. QP அப்படின்றது point resistance. So it is purely about, here they have given a values as cohesion and adhesion factor, that is purely depends upon the frictional things. So QS is equal to AS into RF, and A is the surface area or perimeter, a surface area of the pile, and RF is the skin friction. So we are not considering here as a point resistance. So QS value is enough. So from this perimeter கண்டுபிடிக்கிறது என்ன பண்ணுவோம்? So we are multiplying perimeter point pi into 0.3 into 10 meter, that is the perimeter of the pile. So we will get 10 into 0.3 into around, we will get 9.42 something, 9.42, and RF is equal to adhesion factor multiplied by the cohesion. So 0.7 into 40. So we will get 28 something, and if we multiply 28 into 9.42, we will get, it's not actually 263, we will get 263.76, and we have a factor of safety, that is 2.5. Factor of safety is 2.5, so dividing with the 2.5, we will get 105.504. I will get this answer. So the safe load is 105.6 kilonewton. Okay, so this is the correct answer. Okay, so clear? So என்ன பண்றோம்? Perimeter கண்டுபிடிக்கிறோம், factor கண்டுபிடிக்கிறோம், that means RS factor கண்டுபிடிக்கிறோம். So average skin friction factor என்ன பண்றோம்? We will multiplying the adhesion and cohesion things, and then we are multiplying this IS RF, we will get 263.76. They are asking about the safe load. Then we have to divide with the factor of safety. This is the maximum load, and this will be the safe load. Correct? So idha namu kandichom. So answer is 105.6 kilonewton. Clear? So okay Maheshwari, clear. Okay, so next question, the total passive earth pressure per meter length, against the retaining wall height of 1 minute guys. Hello. Okay. So total passive pressure or per meter length against the retaining wall of height 4 meter with the backfill of unit weight 20 kilonewton per meter cube, and angle of internal friction is 30 degree will be அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? So passive earth pressure கேட்டிருக்காங்க. We know that passive earth pressure is passive earth pressure is 1/2 times of Kp. Kp means passive earth pressure coefficient into gamma into H square. So Kp is equal to 1 plus sin pi divided by 1 minus sin pi. Then we will put the pi means pi, it's nothing but the angle of internal friction. Then we will get here sin 30 potona, we will get here 3, then and here sin 30 potona we will get 1. Correct? So 1
So find the Kp is equal to 3. Kp is equal to 3. So if we put here 1 by 2 into Kp is 3 into, and unit weight of the backfill is 20, and height of the retaining wall is 4 meter 4 square. So you will get here it is 16. I will directly put as 16. So if we cancel this, we get 10, and 10 threes are 30, and 30, 16 threes are 48, 16 threes are 48, and 1 0. So 480 kilonewton per meter, 480 kilonewton per meter is the answer. So 480 kilonewton per meter is the answer for this question. Clear up? So clear up? Yeah, okay, thank you. Okay, so 41st question is the correct one. Okay, clear, clear. So okay, so next question paathalam. The dissolved oxygen level in natural unpolluted water at normal temperature is found to be dissolved temperature at normal temperature is found to be so dissolved temperature namakku theriyum. So not dissolved oxygen, DO ketiranga. So we know that DO for different temperature, for example 0 degree Celsius it is 14.6 saturation limit. For DO for 15 degree it is 10.1, and DO for 25 degree it is 8.3, and normally we will take DO at normal temperature it is 10 milligram per liter or 10 ppm. Okay, so that for this question the correct option is 1 to 10 milligram per liter. So, and we also know that the minimum DO level for the water body after disposing the sewage is 4 ppm. Okay, 4 ppm. So idellame vandu DO related irukudiyது. So clear. So 42nd question okay. So next question is the hydraulic equivalent section of a two sewers are such that they discharge at a same rate, laid on the same rate when it is running full. Running full இருக்கும்போது மட்டும்தான் that sewers are taken as the hydraulic equivalent section. So அதான் option A is the correct answer. Okay. So next question, the water purification works handles 50,000 meter cube per day of water which needs a chlorine demand of 0.4 milligram per liter. The residual chlorine after 15 minutes of contact time 0.2 milligram per liter. The chlorine dosage in milligram per liter is என்ன கேட்டிருக்காங்க இங்க நமக்கு வந்து எவ்வளோ per capitaன்றத கொடுத்துருக்காங்க, நாட் மீன்ஸ் இது கொடுத்துருக்காங்க, குவான்டிட்டி கொடுத்துருக்காங்க, குளோரின் டிமாண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, ரெசிடியூவல் குளோரின் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க கேட்டுக்கிறது குளோரின் டோசேஜ் கேட்டுருக்காங்க. ஸோ we know that so chlorine demand is equal to chlorine concentration minus the residual chlorine அப்படின்றது தெரியும். chlorine residual or residual chlorine அப்படின்றது தெரியும். So from this point we can say that question என்ன கேட்டிருக்காங்க, they are asking the chlorine dosage. The chlorine dosage is equal to chlorine demand plus chlorine residual, correct? Residual. So from this we can add this both of this chlorine demand as chlorine residual. So we will get 0.6 milligram per liter. Clear? 0.6 milligram per liter. Clear? Okay. So the answer is 0.6 milligram per liter. 0.6 milligram per liter. Clear? Okay, so next question is
which of the following is not a waterborne disease அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So we know that dysentery is the waterborne disease, cholera is the waterborne disease, typhoid is the waterborne disease, and malaria is due to the mosquitoes. Okay, so malaria is due to mosquitoes, so it's not a waterborne disease, correct? So next is carcinogenic agents, dust particles, odor nuisance, chronic pulmonary disease. ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக டேரெக்டாக இதெல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்க மாட்டோம். பட் ஃப்ரம் திஸ் சால்விங் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் we can getting know about this kind of things. ஸோ carcinogenic agents அப்படின்றது கேன்சரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏஜென்ட். ஸோ நீங்கள் போட்டால் தெரியும். ஸோ இட்ஸ் aflatoxin அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, which produced by the fungus and sometimes to aspartate seeds and sometimes tobacco smoke. இதனால கூட இந்த இது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் பியூர்லி creating the cancer. So for A it is 1. Then dust particles, obviously dust particles produces the respiratory issues. சரிங்களா? ஸோ மூச்சு திணறல் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள். Then odor nuisance, so it is the hydrogen sulfide creating the odor nuisance. We are hearing that we are getting know about that rotten egg smell. அது வந்து கிரியேட் பண்ணக்கூடியது வந்து the hydrogen sulfide அப்படின்றது rotten egg smell அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை கிரியேட் பண்ணக்கூடியது வந்து an odor nuisance. So when this B is for 2 and C is 4. Then chronic pulmonary disease is related to bronchitis. Bronchitis means this related to the நம்மளோட அந்த சுவாச குழாய்னு சொல்லுவாங்கல்ல, மூச்சு குழாய், அது ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் தான் வந்து கிரியேட் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த க்ரானிக் பல்மனரி டிசீஸ் அப்படின்றது. ஓகேவா? ஸோ அந்த திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு போத். ப்ரான்ச்சிட்ஸ் அப்படின்றது ரெண்டு டைப்பாக வரும். ஒன்று க்ரானிக்னால வரலாம், இன்னொன்று அக்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அக்யூட்னாலேயும் வரலாம். ஓகேவா? இது ரெண்டு தான். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா, the techniques used to remove the gaseous pollutant from an effluent stream. ஒரு effluent streamலேருந்து gaseous pollutant ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ் என்னென்னு கேட்டுக்கிறாங்க. ஸோ என்னெல்லாம் இருக்கலாம்? அப்சார்ப்ஷன் சொல்லலாம், கண்டிப்பாக கம்பஷன் சொல்லலாம். தென் ஸ்க்ரப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, வெட் ஸ்க்ரப்பர்ஸ். ஸோ இது எல்லாம் எதுக்கு எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா எதோட ரிலேட்டடானது அப்படின்றது தான் விஷயம். ஸோ எதோட ரிலேட்டடானது அப்படின்னா, ஸோ இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு இட் இஸ் ரிமூவ்டு பை அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அப்சார்ப்ஷன் வேறு, அப்சார்ப்ஷன் வேறு. அது கிளியராக தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்சார்ப்ஷன்றது வேறு, அப்சார்ப்ஷன் வேறு. தென் வந்து கம்பஷன், தென் catalytic treatment. So this is the correct option, catalytic treatment. So அதுதான் கரெக்டான. ஓகே, கிளியரா? அண்ட் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது. இது போக என்னென்னா வெட் ஸ்க்ரப்பர்ஸ், சாக்டு ஸ்க்ரப்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க. தென் ஃப்ளூ கேஸ் டீசல்ஃபரைசேஷன் kind of things. இது எல்லாமே வந்து மெத்தட்ஸ் தான். ஓகேவா? So next question is, if recirculation ratio equal to 1, recirculation ratio வந்து equal to 1 அப்படின்னா, then what is the recirculation factor அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ரீசர்க்குலேஷன் ஃபேக்டருக்கான வேல்யூ நமக்கு தெரியும், ஃபார்முலா தெரியும். தட் இஸ் 1 + r divided by 1 + 0.1 r power whole square. இதுதான் வந்து ரீசர்க்குலேஷன் ஃபேக்டருக்கான ஃபார்முலா. ஸோ இது வந்து நம்ம ரீசர்க்குலேஷன் ஃபேக்டர் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்? ட்ரிப்ளிங் ஃபில்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் ரீசர்க்குலேஷன் ஃபேக்டர். ஸோ ரீசர்க்குலேஷன் ஃபேக்டர் என்ன வந்து r = 1ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ r = 1 அப்படின்னா 1 + 1 divided by 1 + 0.1 into 1 power whole square. இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா you will get 1.652 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் D is the correct answer. Okay, option D is the correct answer. Clear? Option D is the correct answer. Okay. So next question is,
VOD test raw sewage. In VOD test, raw sewage is diluted to 5%. The oxygen consumption by bacteria during 5 days experiment is 6 milligram per liter. Then the VOD is அப்படின்றதுதான் கேட்டுக்கிறாங்க. VOD என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க. So we know that VOD 5 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன? VOD 5 is equal to DO initial minus DO final into dilution factor அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். ஞாபகம் இருக்குங்களா? அதை யூஸ் பண்ணி தான் இங்கேயும் சால்வ் பண்ண போகிறோம். So DO initial minus DO final என்றது என்ன? Nothing but it is the consumption of oxygen. Consumption. It is nothing but consumption. So consumption நமக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க. It is 6 milligram per liter. We have and diluted to 5% கொடுத்துட்டாங்க. So we have to find the dilution factor. Dilution factor என்ன? Dilution factor is equal to nothing but what it is? Yes, 100 divided by 0.5. Nothing but 5. 100 divided by 5. Then it is 20. Correct? Then it is 20. So clear? So அப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? ஸோ என்ன வரும்? BOD கன்சம்ஷன் என்ன? 6 milligram per liter into 20 போட்டோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும்? 120 milligram per liter அப்படின்றது தான் ஆன்சராக கிடைக்கும். ஸோ this is the final answer. Okay, so here இதை தான் நம்ம எழுதிருக்கோம். 6 milligram per liter into 20 is equal to 120 milligram per liter. This is the BOD 5. This is BOD 5. Clear? Okay. So next is the other conditions being equal for workable mixes, the strength of the concrete varies as அப்படின்னு கேட்டுட்டாங்க. அதாவது என்ன பண்ணிட்டாங்க, மற்ற எல்லா கண்டிஷன்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது, ஆனால் ஃபார் தி ஒர்க்கபிள் மிக்சர், ஆனால் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்க்ரீட் வந்து எதை பொறுத்து மட்டும் மாறும் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க. ஸோ டைரக்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு, டைரக்ட் ஃபங்க்ஷன்னா டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க. ஸோ ஸ்ட்ரென்த் இஸ் இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ. ஏன் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த் வில் பி ரெடியூஸ்டு, கான்க்ரீட்டோட ஸ்ட்ரென்த் வில் டிக்ரீஸ். கரெக்டுங்களா? கிளியரா? ஸோ ஸ்ட்ரென்த் இஸ் indirectly proportional to the or inversely proportional to the water cement ratio. அப்போ obviously it is an inverse function of water cement ratio. It is an inverse function of water cement ratio. Option D is the correct answer. Clear? So workability வந்து water cement ratio increase ஆக workability வேணா increase ஆகலாம், ஆனால் strength தான் இங்கே கேட்டுருக்காங்க. ஓகேங்களா? வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒர்க்கபிலிட்டி கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் ஹியர் தே ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்க்ரீட் தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போது ஒர்க்கபிலிட்டி, தட் மீன் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒர்க்கபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒர்க்கபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸாக என்ன டிக்ரீஸ் ஆகும்? ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்க்ரீட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி அன் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ. கிளியரா? ஓகே. Next question. The resistance of aggregates to failure by impact is called அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க. இம்பேக்ட் லோடுனால ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடிய அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க. தட் இஸ் டஃப்னஸ். we know that டஃப்னஸ் தான் என்ன? இம்பேக்ட் லோடுனால ரெசிஸ்ட் பண்ணக்கூடியது. அந்த இம்பேக்ட் லோடு எவ்வளோ தூரம் ரெசிஸ்ட் பண்ணுதோ அவ்வளோ டஃப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹார்ட்னஸ் இஸ் related to the surface of material, means how strong it will allow the penetration அப்படின்றது. ஸோ அது பெனட்ரேஷன் எவ்வளோ ஈஸியாக அலோவ் பண்ணுதா, ஈஸியாக பெனட்ரேஷன் அலோவ் பண்ணினா ஹார்ட்னஸ் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸ்க்ராட்ச் பண்ணால் டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆச்சு அப்படின்னா ஹார்ட்னஸ் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸ்க்ராட்ச் பண்ணும்போது வந்துதுன்னா. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹார்ட்னஸ் அண்ட் டஃப்னஸ். ஓகே, கிளியராக இருக்கு. So next is, in case of volume batching, the smaller mass of sand occupying the fixed volume of the measuring box is due to which the following effect. எதனால வந்து இது நடக்குது அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தி பல்கிங் ஆஃப் தி, கண்டிப்பாக பல்க் சாயில் வந்து பல்கிங் எஃபெக்ட்னால தான் என்ன ஆகுது? இட் ஆக்குபை தி மெஷரிங் பாக்ஸ். ஓகேவா? டியூ டு தி பல்கிங் எஃபெக்ட், பல்க் ஆகிறதுனால தான். கிளியரா? Next,
which type of formwork is more economical for tall structure construction அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃப்ளக்ஸ் சிஸ்டம் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஸ்மால் டைப் டைனி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃப்ளக்ஸ் சிஸ்டம் ஃபார்ம்ஒர்க் அப்படின்ட்டு. வால் காலம் ஃபார்ம்ஒர்க் தெரியும், we are using for the almost we are using for the wall structures or column structuresக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது. And heavy duty columnsலாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is mostly used for heavy structures like bridges அந்த மாதிரியான. It's like a tower like structures like this இதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஹெவி டியூட்டி டவர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதெல்லாம் பிரிட்ஜஸ் அந்த மாதிரியான இடத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த கிளம்பிங் ஃபார்ம்ஒர்க் தான் வந்து டால் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த கிளம்பிங் ஃபார்ம்ஒர்க் அப்படின்றது ஸோ நம்மளோட பில்டிங்கோட ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக கான்க்ரீட் ஒர்க்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி we can raise the formwork அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கிளம்பிங் ஃபார்ம்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது நம்ம பில்டிங் ஹைட் ஏற ஃபார்ம்ஒர்க்கே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மேலே தூக்கிட்டே போகலாம். ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா கிளம்பிங் ஃபார்ம்ஒர்க். ஸோ ஃபார் டால் ஸ்ட்ரக்சர் கிளம்பிங் ஃபார்ம்ஒர்க் இஸ் தி சூட்டபிள் ஒன். ஸ்மால் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் டைப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காலம் ஆர் வால்னா காலம் ஃபாலோ. ஹெவி டியூட்டி ஃபார் ஹெவி பிரிட்ஜஸ் அந்த மாதிரியான இடத்துக்கு வந்து இந்த ஹெவி டியூட்டி டவர்ஸ் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஆர் ரொம்ப ஹெவியான ஸ்லாப்ஸ் இருக்குது பில்டிங்குள்ளேயே, ரொம்ப ஹெவி அந்த மாதிரி ஹெவி லோட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குதுன்னா அதுக்கு வந்து ஹெவி டியூட்டி டவர் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த கான்செப்ட் இஸ் டு கேரி தி ஹெவி லோட்ஸ். அதுதான் வந்து ஹெவி டியூட்டி டவர் சிஸ்டம். It's a kind of tower structure. Okay. Next is if the compaction factor is 0.95, the workability of concrete is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி we have discussed compaction factor வந்து நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் என்னென்னு. ஸோ 0.95 இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன ஒர்க்கபிலிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ 0.95 இருந்தால் அதோட ஒர்க்கபிலிட்டி எப்படி இருக்கும், அது கம்மியாக இருக்கிற 0.7 அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதோட ஒர்க்கபிலிட்டி என்ன இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துக்கோம். ஸோ அப்போ 0.95 அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஹை காம்பாக்ஷன் ஃபேக்டர், லோ ஒர்க்கபிலிட்டி. கரெக்டாக ஹை ஒர்க்கபிலிட்டி. எஸ், இட் இஸ் ஹை ஒர்க்கபிலிட்டி. High compaction factor, high workability, and then it different for different workability வந்து நம்ம ரோட் மெட்டீரியலுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அந்த முன்னாடி வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஓகே. ஸோ நான் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் திஸ் வீடியோ, for a good performance of a construction joint, the material used between the old and new concrete surface அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க. ஸோ ஓல்ட் அண்ட் நியூ கான்க்ரீட் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து எது யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டாங்க. ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் தி பாலிமர் பாண்டிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் லைக் லேட்டெக்ஸ் எமல்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லேட்டெக்ஸ் emulsions. So they can ask again. So these are the polymeric materials தான் இது எல்லாமே. So acrylic latex bonding agent. Then we have sterile butadiene இந்த வார்த்தை நம்ம கேட்டிருக்கோம். butadiene latex அப்படிவாங்க. ஸோ இதை சிம்பிளாக வந்து SBRன்னு கூட சொல்லுவாங்க, butadiene latex. Then we have polyvinyl acetate அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Then this like PVA அப்படின்னு ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க. Then we have epoxy resin is the bonding agent. Epoxy resin also a bonding agent. Yes. Epoxy resin also bonding agent. So இது எல்லாமே வந்து polymer products. So these are all about today's session. So and நிறைய practice பண்ணுங்க. And our Sparks Academy provides TNPSC civil engineering material and as well as test series. And in our test series we are conducting a discussion sessions too. And for test series we are providing discussion videos too. நீங்கள் எழுதுகிற டெஸ்ட்டுக்கான டிஸ்கஷன் வீடியோஸும் வந்து Sparks Academy வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. So if you want, please contact Sparks Academy. And for the material also and for the course வேணும்னாலும் கான்டாக்ட் பண்ணலாம், மெட்டீரியல் வேணும்னாலும் கான்டாக்ட் பண்ணலாம், டெஸ்ட் சீரிஸ் வேணும்னாலும் கான்டாக்ட் பண்ணலாம்.
ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்களும் இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு கொஷின் எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கள். டெய்லி ப்ராக்டிஸை மட்டும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருங்க. நிறைய கொஷின் சால்வ் பண்ணுங்கள், படிச்சுட்டே இருங்க டெய்லி. ஓகேவா? ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் டு யூ கைஸ் அண்ட் பி கான்ஃபிடென்ட், பி ஹெல்த்தி, ஈட் ஹெல்த்தி அண்ட் ட்ரிங்க் மோர் வாட்டர். ஏன்னா சம்மர் டைம்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, நிறைய தண்ணி குடிங்க. அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த் கைஸ் ப்ளீஸ். ஏன்னா ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.